যখন virology হবে, then you will get to know the pathogenesis, because virus and bacteria, they don't work in the same way. Bacteria mostly works on toxins, কিন্তু ভাইরাসের কিন্তু mechanism of action inside the cell is different, completely different. So we will come to pathogenesis once the virology starts, but now we'll concentrate on how to approach to the diagnosis of all the viral infections. So we'll be talking about all the viral infections that are present. So inside the virus, when the virus enters the cell, তিনটে ধরনের জিনিস হয়। এক নম্বর হচ্ছে abortive infection, when the virus is not successful to infect the cell properly. So what happens? No viral progeny is produced because ওই সেলটার মধ্যে কোনো receptor নেই that can take in the virus and that can help propagate the virus. ওই receptorটা থাকে না. So that is when abortive infection occurs. So এরকম টাইপের cell infection হলে there is no infection. Next what happens is cell death, যেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয়। এখানে কি হচ্ছে না, হোস্ট ডিএনএ সিনথেসিস, যে সেলের যে ডিএনএ সিনথেসিস আছে, হোস্ট ডিএনএ, সেই সিনথেসিসটা বন্ধ হয়ে যায়। Automatically the protein also synthesis is stopped and the cell stops functioning. So the cell in which the virus attacks dies. So that is why it's cytocidal or lytic infection. Next is infection without cell death. এরকমও হয় যে the virus is replicating in a very slow, in a subclinical phase, but there is no cell death. So that is what it is called subclinical or non-cytocidal infection. এগুলো আবার বেশ কিছু ভাইরাস যেগুলো খুব prolonged latency থাকে, like HIV. So those kind of viruses do the thing because they don't kill the cell, কিন্তু সেলের মধ্যেই রয়েছে and they are replicating, but the cell is not dying. So that is what it is called non-cytocidal infection. আচ্ছা, morphological change মানে যখনই একটা ভাইরাস একটা সেলের মধ্যে ঢুকছে, see, viruses are very, very small particles. They are not considered to be living organisms because they don't have a cellular mechanism of an organism. They are certain changes inside the cell that they produce. আমরা তো ভাইরাসটাকে মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাবো না। We have light microscope in our lab, compound microscope, light microscope. Light microscope কি দেখতে পাবে? You can see parasites, you can see fungi, you can see bacteria. Can you see a virus? No, because viruses are very, very tiny particles. So in order to see those viruses, you have to have an electron microscope, which is not there. Electron microscope probably West Bengal এক দুটো জায়গায় রয়েছে, ঠিক আছে? So electron microscope routinely কোনো পেশেন্টের আমরা করি না because it takes a lot of time, 3 to 4 days is required to mount the sample, ঠিক আছে? সুতরাং we don't use an electron microscope for diagnostic procedures. তাহলে কি করি? Whenever a virus is attacking the cell, we go and find what happens to the cell. সেলের মধ্যে কি চেঞ্জ হয়েছে সেটা দেখার চেষ্টা করি, and that is what it is called cytopathic effect, or you can have something known as inclusion body. Okay, for example, rabies is a virus. Everyone know rabies. Whenever a rabies is infecting a cell, what is the cell that the rabies loves? Neurons. তাই তো, rabies is a neurological infection by the virus, correct? So whenever rabies is affecting a neuron, it is leaving some footprint. তাই তো, তুমি এখান থেকে চলে গেলে, এখানে তুমি জল টল নিয়ে বসেছিলে, you leave the water bottle and go out. So you left the water bottle. So if anybody comes in and they see the water bottle, they can identify you. এটা তোমার water bottle. Similarly, the viruses leave some footprints inside the cell, which is called inclusion bodies. ঠিক আছে? Inclusion bodies are not viruses. They are some changes inside the cell. সেটা কি জিনিস না, characteristic of specific viral infection which is distinct in size and shape and which can be classified according to their acidophilic nature or basophilic nature. ঠিক আছে? Inclusion body intracytoplasmic হতে পারে, inclusion body intranuclear হতে পারে. So we'll see what inclusion body looks like. You see, this is a neuron. Okay, this is a neuron. এই যে এগুলো cut section. Okay, histopathological smear, histopathological slide. নিউরনের মধ্যে দেখো Negri body রয়েছে, and this Negri body is called intracellular inclusion body.
And when you see these kind of bodies inside in a microscope, this you can see in a light microscope. So, when you see a Negri body inside a neuron, then you automatically recognize that this cell has been affected by rabies virus. Okay. So, that is what it is called. You cannot see the virus directly in the microscope, in a compound microscope, but you can always see some changes inside the cell which has been done by the virus, which is called a Negri body. Negri body kintu short note ashe. So, it is very important to remember the thing, and you have to remember ki kon organism, I mean kon virus kon Negri body korche. That is very essential, and this is the chart. Intracytoplasmic inclusion body মধ্যে এতগুলো এক্সাম্পল আছে, ঠিক আছে। নেগ্রি বডি করে র্যাবিস ভাইরাস, প্যাশন বডি করে ভ্যারিওলা, গুয়ারনেরি বডিজ করে ভ্যাকসিনিয়া, etc. etc. Okay, so you have to remember at least 4-5 of them, ঠিক আছে। যদি কোয়েশ্চেন আসে then you have to write intracytoplasmic inclusion body example, internuclear inclusion body example. Internuclear inclusion body is Cowdry Type A and Cowdry Type B. Okay, এখানে হয়তো কোনো ভুল লেখা আছে, এই যে Cowdry Type B, poliovirus and adenovirus is the thing that causes Cowdry Type B intranuclear inclusion body. Now, Cowdry Type A and Cowdry Type B এর মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে। A is large, B is small, A is eosinophilic, B is basophilic. Remember B for B, B is basophilic for Cowdry Type B. আর এটা করে হচ্ছে herpes simplex করে, yellow fever করে, and Cowdry Type B is caused by polio and adenovirus. Okay, generally we don't diagnose adenovirus and herpes simplex by inclusion bodies, but it is kind of a theoretical approach. We generally diagnose this kind of viruses by PCRs. So, we will come to it. And this is again another inclusion body which is caused by the famous cytomegalovirus, and it is very well known to appear in the cell like owl's eye appearance. Okay, so that is what is caused by the inclusion body. Now, viral diseases, why do we need to diagnose the virus disease? Because we need to treat the patient, we need to give some antivirals, we need to see the population surveillance, community surveillance, যে আমার কমিউনিটিতে হেপাটাইটিস কত পপুলেশন রয়েছে, এইচআইভি কত পপুলেশন রয়েছে, and again we need to screen the blood donors. That is very important. Whenever you see a blood bag, okay, blood bag দেখেছো কেউ? Have you seen a patient being transfused a blood? হ্যাঁ, blood bag এর মধ্যে কি লেখা থাকে বলো তো? What are the informations written on a blood bag? Blood group, হ্যাঁ, আর কি লেখা থাকে? Date of collection, date of expiry, হ্যাঁ, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কি আছে লেখা থাকে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লেখা থাকে, সেটা খেয়াল করেছো কিনা জানি না। You see that is written hepatitis B surface antigen negative, anti-HCV antibody negative, HIV antibody negative, malaria negative. These are the things that is written on the blood, because there are 3 viruses which is transmitted by blood, BBV, blood-borne viruses. Prime is HCV, Hep B, hepatitis B and HIV. So, these 3 viruses has to be screened mandatorily by protocol for all the blood bags. So, those things is also necessary because we want to diagnose the disease. Okay, so direct demonstration of viruses. কি করে আমরা directly দেখবো? We can see viruses through electron microscope, as I told, but electron microscope সবার access এ থাকে না. None of the diagnostic labs have an electron microscope because it is not indicated and it is not economically, or the turnaround time is so high that you don't want to have an electron microscope in your setup, because if you load a sample and give report after 4 days, the patient will come and go to another lab. So, that is not fruitful for us. So, you see what you can have a picture in electron microscope is, you can see the morphology of the virus and you can determine. So, a bullet shaped virus is a rabies virus, then you have a rotavirus, then you have a coronavirus, adenovirus, it looks like a spaceship, and then you have astrovirus which looks like a star. Okay, so these are the morphology of the viruses you can identify in a sample. Suppose you have a stool sample of a diarrhea patient from a pediatric population, you can mount the sample in the EM microscope and you can see the rotavirus in it. So, out of research purposes it is used. It looks like this, it is a huge machine and it has
n number of drawbacks, but yes, the magnification is so high that you can see the viruses. So, that is the advantage. Another implementation of electron microscope is immunoelectron microscope. That is, whenever you have a sample, see electron microscope er moddhe immunology add kore diyeche. Why? Because the specificity increases. So, they have targeted these gold nanoparticles coated with antibody. Now, suppose you have a sample which is suspected to have a rotavirus. So, rotavirus er antibody, I mean gold nanoparticle or tag kore diye, I give it to the sample. What happens? If the rotavirus is present, the gold nanoparticle along with the antibody sticks to the antigen. Okay? So, now we can demonstrate the gold nanoparticles in the microscope. So, that is why exact location of the virus is found. বুঝা গেল? So, anything which is immune tagged means একটা কিছু foreign particle আছে, সেই particle এর সাথে আমি একটা antibody add করছি, সেই antibody টা আমি sample এ দিয়ে দিলাম। Sample এ দেওয়ার পরে কি হলো? Sample এর মধ্যে যদি antigen থাকে, automatically the antibody binds with the antigen, আর সেই binding টা হলে we can locate the external particle that we have given is the gold nanoparticle. This is the principle of many tests, immunochromatography test আমরা এই same principle এ করি। Okay, fluorescent microscopy means you are demonstrating again a virus by giving some fluorescent dyes. You cannot see the virus, but একটা ডাই এর মধ্যে আমি একটা অ্যান্টিবডি ট্যাগ করে স্যাম্পলে দিয়ে দিলাম, ভাইরাস যদি থাকে তাহলে ভাইরাসটা যদি অ্যান্টিজেন, তাহলে অ্যান্টিবডি ইজ বাইন্ডিং উইথ দ্য অ্যান্টিজেন, then that will give a fluorescence. That fluorescence light is seen in a microscope, that is why we called fluorescence microscopy. This is the basis of testing for ANA also. Okay, ANA is a immunological test that we do, but এটা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও করা যায়, এটা অনেকের ক্ষেত্রে করা যায়, ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও করা যায়। So any test which is immune fluorescent microscopy means fluorescent dye দিয়ে ট্যাগ করা আছে the antibody, that antibody binds with the antigen in the sample and it gives a fluorescence. এই যে fluorescence গুলো দেখতে পাচ্ছ, so these are all the fluorescence of the positive samples. যদি পজিটিভ থাকে তাহলে ফ্লোরোসেন্স দেবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে লাইট মাইক্রোস্কোপি। অ্যাজ আই টোল্ড, লাইট মাইক্রোস্কোপি দিয়ে আমরা ভাইরাস দেখতে পাবো না। কি দেখতে পাবো? সেলুলার চেঞ্জ, লাইক ইনক্লুশন বডি, রাইট? সো ইনক্লুশন বডি লোকেশন অ্যান্ড স্টেনিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে we can determine whether it is intracytoplasmic, whether it is intranuclear, intranuclear হলে সেটা Cowdry Type A হচ্ছে না Cowdry Type B হচ্ছে, that's all we can determine from the light microscopy. এছাড়াও we can do something called as immunoperoxidase staining. এটা কিছুই না, টিস্যু সেকশনসটা কি হচ্ছে না, টিস্যু সেকশনের মধ্যে ভাইরাস অ্যান্টিজেন আছে, সেই ভাইরাস অ্যান্টিজেন আছে, সেই ভাইরাস অ্যান্টিজেনের সাথে আমি কিছু স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি ট্যাগ করলাম উইথ আ এনজাইম horseradish peroxidase, HRP enzyme. Now this HRP enzyme সাথে আমি কি দিলাম? Chromogenic substrate. Chromogenic substrate. Now the action of the HRP enzyme is, যদি টিস্যুটার মধ্যে ভাইরাস থাকে মানে অ্যান্টিজেন থাকে, তাহলে অ্যান্টিবডিটার সাথে আমি এনজাইম অ্যাড করেছি, তারপরে একটা কালার দিয়েছি। সো যখনই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি বাইন্ডিং হবে, the enzyme will go off and activate the chromogenic substance and we can see the color in the slide. So that is exactly like immunofluorescence, like immunoelectron microscopy, but in a different set of enzymes. So you have HRP enzyme. Okay. Detection of viral antigens. Now coming to slowly to the modern diagnostic, what we do daily nowadays, that is we have a diagnostic capability of viral antigens and viral antibody. Viral antigens can be diagnosed by many methods. The most significant and the most used method nowadays is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, and we also have something known as PCR, that is polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction e tumi viral antigen you are not detecting, you are directly detecting the viral nucleic acid, DNA or RNA. Okay. Now to detect the antigen, specific antigen, suppose hepatitis B virus, hepatitis B virus এ অনেকগুলো অ্যান্টিজেন আছে। The most common antigen which is screened is hepatitis B surface antigen. When you will read hepatitis, you will see there are many antigens, but hepatitis B এ যদি বলো তাহলে the most common antigen which is screened is hepatitis B surface antigen. So the hepatitis B surface antigen can be tested by immunochromatography,
can be tested by ELISA, can be tested by flow through assay, can be tested by enzyme link fluorescent assay. তো এত কটা মেথড দিয়ে we can detect viral antigens. Okay, most common is immunochromatography and ELISA. So this is example that I took right now, hepatitis B surface antigen, and we have also hepatitis B E antigen, which is a prognostic marker for the acute infection or super carrier. এছাড়াও দেখো ডেঙ্গি NS1 antigen, সবাই জানো ডেঙ্গি সিজন তো সবসময়ই লেগে আছে. So the most important thing is NS1, and government has mandated that we cannot do NS1 in a card test. কিছু কিছু জিনিস আমাদের ম্যান্ডেটরি করা আছে যে suppose ডেঙ্গির NS1 antigen you cannot run a immunochromatography, you have to do a ELISA or you have to do a alpha. ঠিক আছে, লিকুইড কেমিস্ট্রিতে তোমার করতে হবে, so ELISA করতে হবে for the dengue NS1. This has been mandated by the state government and the national bodies, so that is a compulsory thing. Then we have SARS-CoV-2 antigen. সবাই দেখেছে যখন কোভিড ছিল, প্রিভিয়াসলি দেয়ার ওয়াজ আ PCR, সবাই PCR করতে দৌড়চ্ছে, তারপরে কি হলো, ওষুধের দোকানে কার্ড টেস্ট এসে গেল। হ্যাঁ দেখেছো তো, 100 টাকায় পাওয়া যেত কোভিড কার্ড টেস্ট, কি ছিল, কিছুই না। You take a swab, you take your swab or your friend swab or whoever it is, then you put into a buffer সলিউশনের মধ্যে দিলে, সলিউশন দেওয়ার পরে ওই বাফার সলিউশন থেকে ক্যাপ লাগালে, ক্যাপ লাগিয়ে দুটো ড্রপ একটা কার্ড আছে কার্ডের মধ্যে দিয়ে দিলে, দ্যাটস ইট, টেস্ট ইজ ডান। হোয়াট হ্যাপেন, দিস অ্যান্টিজেন যেটা তুমি ভাইরাসটা নিলে কারোর থেকে, সো দ্যাট ইজ অ্যান্টিজেন, যে কার্ডটার মধ্যে দেওয়া আছে, দেয়ার আর অ্যান্টিবডিজ coated with some gold nanoparticles. So whenever you have an antigen in that solution, you give onto the card, so the antibody binds with the antigen. Whenever there is a binding, the gold nanoparticles give off and they give a color. Simple. So that is the basic principle of immunochromatography. এছাড়াও HIV P24 antigen can be detected and rotavirus antigen from the direct stool samples. HIV ক্ষেত্রে we will discuss details about why do we need a HIV P24 antigen apart from antibody testing. এগুলো এখন আর মাথায় রেখে লাভ নেই, যখন HIV হবে তখন you will gain the clarity. Now we have antibodies. See, I'll take a common example, dengue virus infection. ডেঙ্গিতে আমরা কি টেস্ট করি, we do NS1 antigen. প্রথম 7 দিনের মধ্যে হলে we do NS1 antigen. Then if it crosses like 10 days, we start doing a IgM. If it crosses 2 weeks, we start doing IgG, right? এরকম তো হতে পারে না যে প্রথম একটা পেশেন্টের জ্বর এসছে, 2 দিনের হিস্ট্রি, অ্যান্ড ইউ গিভ আ ডেঙ্গি IgM, আসবে না। কেন আসবে না? বিকজ অ্যান্টিবডিজ টেক্স টাইম টু কাম ইনটু দ্য ব্লাড, রাইট? So in the first week of fever, always you have to put and search for the antigen, not the antibody, because antibodies will take time to come in the blood. Now IgM is the antibody which is indicated or which is retrieved from acute infections. এই যে বললাম 7 থেকে 10 দিন পরে you can detect the IgM antibodies in the blood. After 2 weeks you can detect the IgG antibodies. Now I'll tell you a scenario. At a patient eলো with a history of fever for 4 days, and the doctor has prescribed dengue NS1 and dengue IgG. What is the rationale behind it? I told IgG should be tested after 2 weeks, but he has prescribed IgG. Why? Any idea? If you think, you can answer. Yes. So IgG also looks for the past infection. So the problem is, whenever a patient is having a dengue infection for the first time, it is not a problem statement. Hemorrhagic fever hole, it can be a problem statement. Otherwise, more or less the patient will come back. But if it is a repeat dengue infection, when you read dengue, you will come to know that there is a term called bystander B cell activation. Okay, so dengue virus এর অনেকগুলো serotype আছে, তো সেই ডিটেলস গুলো পরে আমরা আসবো, বাট IgG দেখে হচ্ছে past infection. So if the patient has a past infection of dengue, then we can suggest for a dengue PCR to detect the serotype, যে আগের কি serotype হয়েছিল আর এই কি serotype আছে, আগেরটা তো পাবো না, we can determine the current serotype. দুটো আলাদা serotype হলেই প্রবলেম, we'll come to that when we read dengue infection. So এখানেও সেম জিনিস, for the antibody detection we use ELISA, alpha, ICT and flow through assay. এগুলো সব ভাইরাসের ক্ষেত্রেই করা হয়, হেপাটাইটিস বি, সি, এনি ভাইরাস ইউ নেম ইট, ইউ হ্যাভ আ ELISA system for the antibody.
Next is the molecular method, which is everybody knows this molecular test, I think from the COVID period. I mean, the general population also know what is called a RT-PCR. RT-PCR মানে তুমি জানতে 5 বছর আগে জানতে না। Reverse transcriptase polymerase chain reaction. Don't confuse RT-PCR as the real-time PCR. Real-time PCR কিন্তু RT-PCR নয়, ঠিক আছে? RT মানে হচ্ছে reverse transcriptase. রিয়েল টাইমটাকে আটটি লিখে দিয়ে চালিয়ে দিও না, সো দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। রিয়েল টাইম পিসিআর ইজ এ রিয়েল টাইম পিসিআর। ওকে, নাও হোয়াট ইজ আ পিসিআর? পিসিআর মিনস, সিম্পল ভাষায় বলছি, একটা স্যাম্পলে সাপোজ 5টা ডিএনএ আছে একটা ভাইরাসের, হেপাটাইটিস বি, টেক ইট। তো আমি 5টা ডিএনএ কে ডিটেক্ট করব। কি করে ডিটেক্ট করব না, আমি কি করব, একটা টেমপ্লেট দেব। টেমপ্লেট দেব। Template means a kind of a preformed sequence of the nucleotides. তো টেমপ্লেটটা দেব, তার সাথে কিছু নিউক্লিওটাইড দেব, ATGC সিকোয়েন্সে, এনিথিং। Then we add some enzymes, we add some electrolytes and all these things, and we give to the machine. হ্যাঁ, তো মেশিন কি করবে? মেশিন কি করবে, ওই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএটা আছে ওটাকে ফার্স্টে ব্রেক করবে, ভেঙে দেবে, সিঙ্গেল স্ট্যান্ড করে দেবে। সিঙ্গেল স্ট্যান্ড করে দেওয়ার পরে ওই যে টেমপ্লেটটা আমি দিয়েছিলাম, ওই টেমপ্লেটটা এসে ও সিকোয়েন্স খুঁজবে, যে সিকোয়েন্সে ম্যাচ করবে ইট উইল বাইন্ড, অ্যান্ড দ্য পলিমারেজ এনজাইম উইল স্লোলি ইলংগেট দ্য চেন। তাহলে একটা বাইন্ড হলো, তার মানে দুটো স্ট্র্যান্ড হলো, এবারে স্ট্র্যান্ড ইলংগেশন হচ্ছে বাই দ্য ডিএনটিপিস অ্যান্ড দ্য এনজাইমস। তারপরে আবার পিসিআর পরের সাইকেলে গেল, এই স্ট্র্যান্ডটা আবার ভেঙে গেল, আবার নতুন একটা স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস হলো, করে প্রত্যেকটা সাইকেলে ডাবল করে হিলিক্স করে স্ট্র্যান্ড সিনথেসিস হচ্ছে। সো ইন ইচ সাইকেল the primary DNA which was 5 gets extrapolated, multiplied, thousand time multiplication হচ্ছে। So suppose at the end of 30 cycles you have millions of DNA in the PCR solution. Okay, now those millions of DNA will give a signal. That signal will be read by the machine. সেই সিগন্যালটাকে আমরা বলি a sigmoid curve. This is not a PCR class, but আমার যদি PCR class পড়ে I'll make you understand how it works. So I gave you a idea how it works. So polymerase chain reaction, you can amplify whatever you want to amplify. You can amplify a particular gene of the virus, you can amplify the whole gene of the virus, you can amplify a drug resistant gene, you can amplify a surface marker, anything that you want to amplify. You give the template, if the antigen is there, if the DNA is there, it will amplify. Okay, PCR এর প্রচুর টাইপ আছে, রিয়েল টাইম PCR আছে, জেলডক PCR রয়েছে, উইল নট গো ইনটু দ্য ডিটেলস, দিস ইজ নট আ PCR ক্লাস। ওকে, মাল্টিপ্লেক্স PCR মানে কি হচ্ছে, যে এখানে তুমি একটা ভাইরাস ডিটেক্ট করছো না, মাল্টিপল ভাইরাসেস ডিটেক্ট করো। সাপোজ ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড hepatitis B, HCV and HIV in a single sample. So what you have to do is 3টে অর্গানিজমের প্রাইমার আমি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তা আমার যদি পেশেন্টটা হেপাটাইটিস বি আর এইচসিভি কো ইনফেকশন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমার সব প্রাইমারি দেওয়া আছে, আমি দুটো কার্ভ পাবো, একটা ফর এইচবিভি, একটা ফর এইচসিভি। দ্যাটস মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর। মাল্টিপ্লেক্স মানে মাল্টিপল, যখন আমি প্রাইমার দিচ্ছি ফর ডিফারেন্ট টার্গেটস, ফর ডিফারেন্ট অর্গানিজম অর ফর দ্য সেম অর্গানিজম ডিফারেন্ট জিন, দ্যাট ইজ কল্ড আ মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ফিল্ম অ্যারে। ফিল্ম অ্যারে ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাডভান্সড পিসিআর, যেখানে কিনা ওই যে প্রাইমারগুলো আমি দিচ্ছি সেগুলো সর্ট অফ মেমব্রেনের উপরে অলরেডি বসানো আছে। You don't have to understand the details right now, but remember the name film array. Now there is a real time PCR. Real time মানে কি? It is nothing fancy. যা এতক্ষণ ধরে বললাম, the same thing you are seeing in a screen. যে হ্যাঁ, একটা সাইকেলের পরে একটু বেড়েছে, সেকেন্ড সাইকেল পরে আরেকটু বাড়ছে, এই যে এই কার্ভটা, this is called a sigmoid curve. See, it looks like a S. So when the cycle starts from 0, এই 0 থেকে বেসলাইন থেকে বাড়তে এখানে প্লেটু হয়ে যাচ্ছে। প্লেটু হচ্ছে কেন? বিকজ তুমি তো সলিউশনটার মধ্যে ডিএনটিপি এনজাইমটা দিয়ে মেশিনে বসিয়ে দিয়েছো, তারপরে তো আর অ্যাড করছো না ডিএনটিপি এর এনজাইম, তো অটোমেটিক্যালি ইট উইল গেট এক্সস্টেড। সো when it is exhausted, the sigmoid curve loses its shape and it becomes a plateau. So that is why we determine the S shape and we determine the CT value. ঠিক আছে? আচ্ছা, isolation of virus, it is very difficult. None of the diagnostic labs do isolation of virus. It is not required.
We don't have to isolate the virus to diagnose the patient. We can isolate the virus for mostly vaccination purposes. Vaccination, research, এগুলোর জন্য আইসোলেশন প্রয়োজন হয়, ডায়াগনস্টিক আইসোলেশন প্রয়োজন হয় না। তো কিভাবে আইসোলেট করা যায়? ফার্স্ট ইউ ক্যান ডু অ্যানিমাল ইনকুলেশন। কিছু কিছু অ্যানিমালস আছে তার মধ্যে তুমি ভাইরাস দিয়ে দিলে, আর কিছুদিন পরে ওই অ্যানিমালের সিরাম থেকে ভাইরাস আবার পেয়ে গেলে, বিকজ দে উইল মাল্টিপ্লাই ইন দ্য অ্যানিমাল, রাইট? দেন ইউ হ্যাভ এমব্রায়োনেটেড এগ। যে ডিমগুলো আমরা খাই, দ্যাট ইজ নট এমব্রায়োনেটেড, দ্যাট ইজ আনএমব্রায়োনেটেড। সো when you go to a poultry farm, you can buy embryonated eggs, যেগুলো থেকে অ্যাকচুয়ালি হ্যাচিং হয়। ওকে, সো এই এগগুলোর মধ্যে অনেক লেয়ার্স আছে। অমলেট বানানোর সময় তো আমরা দেখি না কতগুলো লেয়ার আছে, রাইট? We break the egg and put it on the pan, right? But these eggs have multiple layers, which I'll show. প্রত্যেকটা লেয়ারে এক একটা ভাইরাস ইনকুলেট করা যায়। It is a very labor intensive process. Most probably you will not be able to see here because we don't have that facility. We are not doing it currently. Maybe in the future we'll do. And then we have a tissue culture system which is implemented now in many research labs for development of vaccines and all. So these are the animals that are targeted for virus inoculation. We have mice, we have guinea pigs, hamsters, primates and rabbits. Okay, so motamoti animals gulor moddhei we inject viruses in different parts of the animals, not necessarily in the bloodstream. We can inject something in the foot pad of mice, in a ear of hamster, so like that. So the location of the injection differs from animal to animal. For example, this is being injected in a intracerebral injection site. So in the neurons it is injected and then it will be collected from the CSF or the brain tissue itself. So this is the egg inoculation. This is the embryonated egg. This is a yolk sac, an allantoic cavity, amniotic cavity, and then in the center you have a chorioallantoic membrane or CAM. You will find this picture in the book. আচ্ছা, কোথায় কোথায় কি ইনকুলেশন করে? In the yolk sac we inoculate arboviruses. It is required for the arboviruses like Japanese encephalitis. In the amniotic sac we inoculate influenza virus. In the allantoic sac is the propagation for again influenza and yellow fever. In the CAM or chorioallantoic membrane we inoculate the pox virus. Okay, এগুলো এখন হয়তো একটু এলিয়েন লাগছে, but when you go back and read in the book you will understand slowly যে এখান থেকে ইনকুলেশনের পরে we again take out the the cell layer and we examine under the microscope whether the thing has propagated or not. Okay, so these are generally used for the research purposes. This is the site of inoculation যেটা আমি আগের স্লাইডে বললাম. The same thing is being shown here in a picture. If you get the PPT you will see that all the things is written here. কোথায় কোথায় কি inoculation করলে what yield we can get. Now next we have a tissue culture. Tissue culture মানে কি আছে? এখানে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাকার টিস্যু. For example, this is a tracheal ring. Now all of the viruses are not কি বলবো suitable for all the tissues. For example, coronavirus is not suitable for the bloodstream. Coronavirus কি bloodstream infection করে? No, it causes respiratory tract infection. So a coronavirus will be adapted to the tracheal tissue. Hence we need a tracheal tissue to propagate a coronavirus if you want to propagate. Viruses, আমি আবার বলছি, does not grow on any non-living culture media. ব্লাড আগার, ম্যাকনকি আগার, মিউলার হিন্টন আগার, এগুলো সব নন লিভিং, এগুলো সব কিনতে পাওয়া যায় বাক্সের মধ্যে করে। সো দিজ আর ড্রাইড পাউডার যেখানে কিনা আমরা রিকনস্টিটিউট করে উই পুট ইট ইন দ্য কালচার প্লেটস। সো দিজ আর নন লিভিং মিডিয়া। Viruses don't grow in a non-living media. They need a host cell, live host cell. That is why these things are required. আচ্ছা, ট্র্যাকিয়াল রিং কালচার কার জন্য করা হয়? করোনা ভাইরাস, এক্ষুনি বললাম। নেক্সট উই হ্যাভ আ এক্সপ্ল্যান্ট কালচার, মানে কি আরেকটু কোনো ফ্র্যাগমেন্টেড টিস্যু কোনো একটা পার্টিকুলার সাইট থেকে, ফর এক্সাম্পল অ্যাডিনয়েড এক্সপ্ল্যান্ট। অ্যাডিনয়েড এক্সপ্ল্যান্ট থেকে আবার কিছু ভাইরাস আছে যেগুলো অ্যাডিনয়েড টিস্যুতে দে ওয়ান্ট টু প্রপাগেট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ অ্যাডিনয়েড এক্সপ্ল্যান্ট। মানে যে কোনো টিস্যু যদি তুমি একটা পার্টিকুলার জায়গা থেকে নাও দ্যাট বিকামস এ এক্সপ্ল্যান্ট কালচার। এগুলো এখন আর করা হয় না সাধারণত। যেটা হয় সেটা হচ্ছে সেল লাইন কালচার। ওকে, সেল লাইন মানে হচ্ছে কি কিছু কিছু সেল আছে যেগুলোতে আমরা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দিয়ে ফার্স্টে ট্রিট করা হবে,
then they will be put inside a viral growth medium. Very important, viral growth medium and composition they will ask in your exam. What is there in the viral growth medium? Why does the cell propagate? So that thing contains a balanced salt solution, fetal calf serum, very important, fetal calf serum, antibiotics, vitamins and essential amino acids. So these are the 5-6 components that are there in the viral growth medium. So monolayer of cell কে আমরা এরকম একটা গ্রোথ মিডিয়ামে দিয়ে if we inoculate the virus, then we can have a viral population on the monolayer of cells. ঠিক আছে, monolayer মানে কি, single layer of cell. Yes. Then we have tissue culture flask. এগুলো এখনো করা হয়, কিছু রিসার্চ ল্যাবে করা হয়। এই যে বললাম যে এই ফ্লাস্কের মধ্যে একটা মিডিয়াম আছে, সেই মিডিয়ামের মধ্যে একটা সেলকে প্রপাগেট করা হয়েছে, হোস্ট সেল। হোস্ট সেলকে প্রপাগেট করে এই মোনোলেয়ার ফর্ম করা হয়। দেখো সি, ইট ইজ আ মোনোলেয়ার, ওয়ান লেয়ার অফ সেল ইজ ফর্মড। প্রত্যেকবার এই মোনোলেয়ার সেল ফর্মেশনের পরে তোমাকে মাইক্রোস্কোপে দেখে নিতে হবে যে সেলটা মাল্টিপল লেয়ার হলো না মোনোলেয়ার হলো। মোনোলেয়ার হলে তবেই ইউ ক্যান ইনঅকুলেট দ্য ভাইরাস। ওকে, ভাইরাস ইনঅকুলেশন দু ধরনের হয়, একটা স্টেশনারি কালচার, এরকম করে বোতলগুলোকে রেখে দেওয়া হয়, আরেকটা হয় হচ্ছে রোলার ড্রাম কালচার। রোলার ড্রাম কালচার মানে হচ্ছে এই বটলগুলোকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো অ্যান্ড দ্যাট থিং রোটেটস। ওকে, কিছু ভাইরাসের জন্য লাগে এটা, ফাস্টিডিয়াস, রোটা ভাইরাস এর জন্য লাগে। আর যে সেল লাইনস, এই যে মোনোলেয়ার সেল এতক্ষণ ধরে বলছি, মোনোলেয়ার সেল কি দিয়ে হবে না, প্রাইমারি সেল লাইন আছে, সেকেন্ডারি সেল লাইন আছে, কন্টিনিউয়াস সেল লাইন। প্রাইমারি সেল লাইনের মধ্যে ইউ হ্যাভ এক্সাম্পল অফ চিক এমব্রায়ো সেল লাইন, তারপরে ইউ হ্যাভ মাঙ্কি কিডনি সেল লাইন। কিছু ভাইরাস যেমন আমি বললাম যে কিছু সেলে অ্যাডাপ্টেড থাকে। সো মাঙ্কি কিডনি সেল লাইন ইজ অ্যাডাপ্টেড ফর মিক্সোভাইরাস, এন্টারো অ্যান্ড অ্যাডিনোভাইরাসেস. So if you want to culture adenovirus, you will require a monkey kidney cell line. Then you have a secondary diploid cell line, human fibroblast cell line. Then again you have a continuous cell line. Continuous cell line এর মধ্যে অনেকগুলো সেল লাইন আছে, এটাই ম্যাক্সিমাম ইউজ হয়। হিলা সেল লাইন, হিউম্যান সার্ভাইকাল কার্সিনোমা সেল লাইন। ওকে, এগুলো একটু ডিটেইলড, you will try to find a little difficult in the first, but give it 2-3 reads, then it will come to adapt in your brain. Okay, continuous cell line is immortal, it is capable of dividing n number of times, so that is why it is called continuous cell line. For example, mostly the carcinoma cell line, দেখো carcinoma is a disease. What is carcinoma? Basically your cell was supposed to die, but it is not dying, it is propagating and propagating, তাই করে তারা টিউমার হচ্ছে, correct? So that is why it is called a continuous cell line, because see maximum cell line কিন্তু এখানে carcinoma cell line, human nasopharyngeal carcinoma, human laryngeal carcinoma, human cervical carcinoma. So these are all the immortal cell lines. Okay, এগুলোর মধ্যে অনেক ভাইরাস প্রপাগেশন করে because they have a very rapid growth nature. So that is what that helps the virus to grow. আচ্ছা, এই যে প্রপাগেটটা করলো, এই প্রপাগেশনের পরে আমরা কি দেখব? We will see a cytopathic effect. সাইটোপ্যাথিক এফেক্ট মানে সেলুলার চেঞ্জেস, যেটা আমরা নর্মাল লাইট মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাবো। Only remember cytopathic effect. Next you have viral antigens. ভাইরাল অ্যান্টিজেন্স ডিটেকশন আমি আগেই বলেছি, ইমিউনোফ্লোরেসেন্স অ্যাসে করা যাবে, ভাইরাল জিন করতে পারবে পিসিআর থেকে, অ্যান্ড ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি করতে পারবে again. So these are the 3 things that you can do in the cell line after the growth. Next you have a shell vial culture, similar thing, but it is a rapid method used for cytomegalovirus mostly. This is the technique of shell vial culture. It is a very detailed, it is not required right now, but just remember the name. So this is the summary of the presentation that you have to remember. Okay, see any kind of laboratory diagnosis যখন লিখবে, I'll tell you a format how to write it. Always write the sample. For example, you have been given a question of write the lab diagnosis of HIV infection. Okay, HIV infection and lab diagnosis তোমাকে লিখতে হয়, first you have to write the sample. Do you take a nasopharyngeal swab for HIV? Nasopharyngeal swab কার জন্য নেবে? Respiratory viruses like COVID, correct? So always write the sample, remember the sample. If you remember the sample, your half job is done. যেই তুমি বললে কোভিড, করোনা ভাইরাস, nasopharyngeal swab, nasopharyngeal swab কালেকশন প্রসিডিউর ছোট করে লিখলে, দেন ইউ রাইট দ্য স্যাম্পল ট্রান্সপোর্টেশন, স্যাম্পল থেকে শুরু করবে, স্যাম্পল লিখলে, ট্রান্সপোর্টেশন লিখলে, যদি কোনো স্পেশাল ট্রান্সপোর্টেশন লাগে তো,
Then you come to microscopy, if there is a microscopy. In COVID there is no microscopy, in HIV there is no microscopy. কিন্তু যদি এটা ব্যাকটেরিয়া হতো তাহলে there is a microscopy, correct? Gram stain, Jaden stain, Albert stain, microscopy লিখলে. Then you come to the antigen testing. Simple formula, microscopy, antigen testing, antibody testing, culture, বাস শেষ। আর যদি কোনো ইমিউনোলজিক্যাল টেস্ট থাকে তো এখানে অ্যান্টিজেন টেস্টিং করলে তুমি by various methods, you do antibody testing by various methods, then you do a PCR, okay, then you do a animal inoculation or egg inoculation or tissue culture inoculation, culture, তাই না করে, that's it. So this is how the lab diagnosis should be. Direct demonstration of virus by EM, detection of viral antigens by many methods, detection of virus specific antibodies by many methods, এখানে সেটা continuation হলো. Then you have again molecular methods to detect the viral genes, and you have isolation of viruses. This is the format of writing a lab diagnosis. এগুলো যদি লেখো প্রত্যেকটা পয়েন্টকে you have to explain in short. You don't have to write all the details. একটা কোশ্চেনের পেছনে এতগুলো সময় নষ্ট করে পরের কোশ্চেনটা যেতে পারবে না. I have seen people writing প্রথম কোশ্চেনটা খুব ভালো লিখলো, তারপরে কোশ্চেনটা ছোট হচ্ছে, তারপরে ছোট হতে লাস্টের কোশ্চেনটা এক লাইনে হয়ে গেল. That is not the way to give an exam. Okay, impression খারাপ হয়, তখন মনে হয় যে একটা জিনিসই পড়ে এসেছিল, বাকিগুলো কিছু পড়ে আসেনি. ওকে, সো you have to manage the time. 10 নম্বরে কতটুকু লিখবো, শর্ট নোটে কতটুকু লিখবো, লাইক দ্যাট. So this is the format. বুঝা গেছে?